those who have gone to Iran for ziyarat. In Isfahan there is a public bath by the name, which in Arabic and in Persian it's called hammam. The entire huge public bath, in the olden times there would be this public bath where people would go and take shower. And you would need to keep a lot of fuel running to keep that water warm. Shaykh Bahai designed an architectural masterpiece whereby the huge hammam, all the water of the entire hammam was being kept 24 hours warm by the help of just one candle. One candle was used, but the architectural ingenuity was used to such an extent that it would keep for 24 hours a day the water in that huge hammam hot. One candle. Those who go for Hajj, these are things that is not very well known or spoken. When you go for Hajj, one difference between the Sunni brothers and ourselves is the way we do tawaf. We have to do tawaf according to our fiqh. When we are doing tawaf around the holy Kaaba, one thing that is very important is that the left shoulder should not move out from the direction of the Kaaba. So whatever way you turn, the left shoulder has to be in line parallel to the Kaaba. If for some reason your left shoulder moves away from the Kaaba, you have to retrace your steps and start all over again. Because the duration that you travel with your shoulder away from the Kaaba do not count for the tawaf. You have to come back again and start again. That is one of the rulings of fiqh. One of the things that usually is told to those hajis or would-be hajis is that, how do you, in that rush, those who have gone there, know it's so difficult to maintain your level. Because the rush is so much. You are in far extreme of the circumference of the mataf, the place where you do tawaf. How do you know that your shoulders are towards the Kaaba? It is said at every corner of the Kaaba, you will see two pillars. You will see two pillars. Whenever you turn, at every corner, as soon as you turn from this corner, you will see two pillars in front. As soon as you turn from the other corner, you will see two pillars in front. The khususiyat of those pillars are that. And scholars, when they take you for Hajj, will tell you, you want to be certain that your left shoulder is facing the Kaaba, keep yourself always in between those two pillars. So whenever, the problem comes usually when you're turning. Because when you're turning, you don't know whether your shoulder has moved away from the corner. The solution is given that whenever you're turning, look at the two pillars. If you find yourself between the two pillars, rest assured your shoulders will be facing the Kaaba. You turn the other way, there'll be two pillars facing you. If you place yourselves between the two pillars, you can be sure that your left shoulder will be facing the Kaaba. You know who designed the foundation of those pillars? Shaykh Bahai. At those time, in the ancient time, the architectural ingenuity of this man was such that he knew that if the problem would arise, one way would be to put up those pillars, that wherever a person is turning, if he looks between the pillars and finds himself between the pillars, he knows his left shoulder will be toward the Kaaba. The foundation was raised by Shaykh Bahai. Yes, it has been built up by the Al Saud, but the foundation of these pillars were raised by this architectural masterpiece and genius of Shaykh Bahai. He is narrating the story. He's saying, I have been narrated this story by somebody who's very close to me, very authentic. What does he say? He's saying, this person once narrates to Shaykh Bahai, I was going to Dar-as-Salam, the Qabristan in Najaf, for the ziyarat of the Qubur. My relatives, my friends, as I was going there and I was standing, I was reciting the ziyarat. All of a sudden, the Qabristan was kabisa empty. Nobody except myself. As I am reciting the ziyarat, all of a sudden, a very beautiful fragrance comes into my nose. The likes of which I've never heard. The likes of which I've never smelt before. I have smelt so many perfumes, but this was so beautiful. All of a sudden it came to my mind, this could not be from this world. I look around to see where is the smell coming from. So I see from the gate of the Qabristan a person coming. Beautiful clothes, fair, handsome, very elegant, walking. And I'm looking at him, mashallah, what fragrance, what khubsurti Allah has given him. He comes, goes near a grave. Surprise, surprise, all of a sudden he disappears inside the grave. Shaykh Bahai's friend is saying, nonplussed. He goes, steps on the grave, suddenly into the grave.
I rub my eyes. Am I seeing something wrong? He says, probably don't know what happened. He says, I continue reciting my ziyarat. All of a sudden, I smell a fragrance so obnoxious that the likes of which I've never smelt in this world. Foul odor, the likes of which never in this world. The garbage cans that we have in our house for 15 days, not taken by taka. Worse than that. Never have I smelt it. Saying, I look around, where is this coming from? And I see this is coming from a dog. A dog absolutely horrific in appearance. Large, black, foul smelling, entering from the gate. And I'm wondering, where is the gatekeeper? Why is he not stopping this dog from coming in? But the dog comes. I said, hi, the dog is coming. What surprises me was that this dog comes, goes towards the same grave that man went inside. When I'm seeing this dog go to the grave, suddenly, all of a sudden, he puts his feet onto the grave inside. Now this person says, I began to feel scared. What is this? Man comes, enters into the grave, disappears. I go to the grave and see there's no fracture of the grave. It's as complete as before. But the man has gone inside. The dog has gone inside. Saying, what is happening? He says, I come back to the grave where I was reciting ziyarat. All of a sudden, I hear shouting and shrieking. And as I hear shouting and shrieking, I realize it is coming from that same grave where that man had gone, where the dog had gone. And suddenly I see that man come out. But now that he comes out, he's in an entirely different state. He's in an entirely different state. He's no longer that elegant, beautiful clothes, fresh face, fragrance. No, I see him, he's bleeding all over his face. His hair disheveled, his clothes torn. He's bleeding from all his body, blood dripping, staggering and falling. He's slowly moving out of the grave towards the gate. He's saying, I couldn't take it anymore. I rushed. I said, Ya Abdullah, O servant of God, wait. I put you upon the oath of God. Tell me, who are you? What is this going on? I see you come in a beautiful state, go inside. I see you followed by a dog, go inside. I hear shrieking and shouting. I see you coming out in this state. Who are you? For the sake of God, tell me. He turns and says, you know who I am? He's saying, I am the good deeds of this man who is buried. God has given me a form and sent me, go and help this man in the grave. This man was supposed to be helped by me in the grave. But Allah subhanahu wa ta'ala collected his good deeds, made it in the form of man, which is me, and sent me to him. At the same time, the adalat of God also made sure that all his bad deeds were represented by a foul-smelling, obnoxious, horrific-looking dog, and he came inside. As soon as that dog came inside, he told me, you move out. I'm supposed to stay with him over here. I told him, no, I'm supposed to stay. There was a quarrel between us. But unfortunately, because this man was not a good man, he made his amal were very less, as a result of which I was very weak, and his sins were more, as a result of which the dog was powerful. When we entered into a fight, the dog injured me and pushed me out of the grave and says, out you go, you don't have place over here. I am going to stay with this man up to the day of judgment. This is called personification of deeds. Personification. And this is the reason you have a tradition from the Holy Prophet which says, a person by the name of Qais comes to him, says, Ya Rasulullah, tell me, what is this tajassumul a'mal? What is this that all the a'mal take the shape and come to man? He's saying, Ya Qais, la budda laka min qarinin. Every person that dies has a friend who accompanies him into the akhirah. The big hadith, I'm translating it. It's saying, La budda laka ya Qais min qarinin yudfanu ma'ak. La budda, surely, definitely, verily, certainly, categorically, there will be somebody, there will be a qareen. Qareen means a friend. Look what kind of a friend. A friend will definitely be there with you in the grave. But the amazing thing is that he will be buried with you when you die. So when you die and you are buried, your friend will come and be buried with you. But the fact that is to be interesting, to be noticed, that
while you are dead and you will be buried. He will be buried while he is alive. If your friend is good, you will be comforted by his company. If your friend is bad, he will trouble you in the grave. Remember, when you are being resurrected, you will not be resurrected alone. You will be resurrected in companionship with this friend of yours, and he will be resurrected in companionship with you. If he has been good, you will be happy. If he is bad, you will feel sad and feel frightened. You know who that man is, Qais? Your a'maluka ya Qais. Your deeds will be there with you, you like it or not. If they are good, you will be happy with it. If they are bad, you will not be happy with it, because they will take the shape of this dog and torment you and punish you and torture you up to the day of judgment. Wala masas, there is no escape from it. And that is why it is said that even before a person is put into the grave, three things of this world personify themselves before this man who's dead. Tradition of the Holy Prophet, Three things personify themselves before this man, before even he's put into the grave. As soon as it's left, the qabza ruh is taken. The ruh is done, is taken, it's seized. Three things manifest themselves before him. One, his wealth in the form of man. Second, his children. Third, his a'mal. At the time when a person is dead, he will find three bodies, three persons, three figures standing before him. One will be his wealth. Who are you? I'm your wealth. Can you help me? Now that I see Malakul Maut, now that I see the problem that I'm going to face, can you help me? The whole life I've spent trying to accumulate you. He's saying the only thing, the wealth will say, the only thing I can help you, my friend, is I will give you enough money, enough from myself to buy you a kafan. More than that I cannot give you. You cannot give me a whole life after you. Sorry, this is where my responsibility, my domain stops. He will turn to his children. My children, Wuldi, oh my children, whole life I've spent after you. I took loans from the Jamaat, from the bank, from here, from there, to make you study. You became an MBA, you became a manager, you became this, you became that. 7-figure salaries that you were earning in the US. How can you help me? That man will say, who's representing and personification of the children, Baba, don't worry, we are there to help you. We will take you from the, when you die, we will take you. We will give you ghusl. We will give you hanut. We will give you kafan. We will carry you. We will put you to the grave. Baba, I need you after that. After that, we cannot help you. This is where we stop. Whole life after you, I compromise the halal and haram so that you would be happy. You wanted to go to Cornell University. I put my money for my fixed deposit earning 10% interest. I took it out and gave it into the market at 15% interest so that you could study in Cornell. Now you leave me alone. Baba, we cannot do this. Is where our domain stops. Then he will turn to the third man, the riwayat says, who's very laghar, who's very thin. When he looks at him, who are you? Saying, I am your deeds, your a'mal. Oh, I don't want you. La masas, I am there with you. You like it or not, I am there with you. Please go away. I see you, I land into trouble. Say, I am going to stay with you whether you like it or not. I am going to be there with you when you're given kafan, when you're given dafan, when you're put into the grave, when Malakul Maut comes, when the akhirah starts, when you're resurrected, when the adhab is starting, in heaven, in hell, I will be there with you. He will say, I don't want you, go away. He's saying, you cannot do without me. La budda laka ya Qais min qareen. You have to have a companion with you. Your deeds. This is called personification of deeds. અને કેટલું થયું છે આપણી પાસે કે આવા વાકયાત છે, પણ આ ફક્ત તમને સમજાવવા માટે, કારણ કે આગળ જઈને તમે જોશો કે કાલની મજલિસ, પરમ દિવસની મજલિસ, શબે જુમાની મજલિસ, ઘણા બધા એવા વર્ણનો આવશે, ડિસ્ક્રિપ્શનો આવશે કે જેમાં આ વસ્તુ હશે. કન્ફ્યુઝ નહીં થતા કે આ કેવી રીતે થઈ શકે, કેવી રીતે થઈ શકે. આ આપણો અકીદો છે, મુસલ્લમાતુદ્દીન યકીનન થવાનું છે, યકીનન થવાનું છે. પણ આ વાત કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. સલમાનનો માણસ કીધેલો એને, એમને ઓલો મરેલો
માણસ કે રૂમાન ગયો, મુનકર નકીર આવ્યા, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. પણ આ સ્ટાર્ટ કરવા પહેલા એક યા બે પોઈન્ટ તમને મને સમજાવું છે. જો ક્યારે ક્યારે શું થાય છે, મારી પ્રોબ્લેમ તમને બયાન કરું કે જો પણ ઝાકિર બેસે બયાન કરવા માટે પ્રોબ્લેમ આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર કોઈ અત્યારે માણસ એન્ટર થાય, હમણાં કોઈ માણસ એન્ટર થાય અને એમને કહેવામાં આવે ડિસ્ક્રાઇબ કરો અત્યારે આ હોલમાં શું થાય છે, તો એ જોશે પેલો ઝાકિર જે છે બયાન કરે છે 1. Second, the camera is recording 2. Third, the lights are on 3. The fans are moving 4. People are sitting and listening 5. અત્યારે જ્યારે અંદર આવ્યો, આ મોનિટર કર્યો, આપણે એને કહેશું અત્યારે ડિસ્ક્રાઇબ કર. તો when he starts describing, પેલો કહેશે મૌલાના શેખ મજલિસ પડે છે. પછી કેમેરા જે છે એ કેચ કરે છે, માણસો સાંભળે છે, પંખો ચાલે છે, લાઈટ ચાલુ છે. સાંભળવા વાળા બહાર વાળા કોઈ હોય એમને શું લાગે કે પહેલા શેખ બોલતા હતા, પછી કેમેરા કેપ્ચર કરતું હતું, પછી માણસો સાંભળતા હતા, પછી ફેન ચાલતું હતું અને લાઈટ પડતી હતી. એમને શું લાગશે એક પછી એક થાય છે, એક પછી એક થતું નથી, સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પણ જ્યારે બયાન કરવાની વાત આવે છે તો કોઈ વસ્તુ પહેલું આવે, કોઈ વસ્તુ બાદમાં આવે. હું જ્યારે બયાન કરું છું એવી જ પ્રોબ્લેમમાં આવું છું. જ્યારે હું હદીસોનું જે જોઉં છું અને મારા સામે જે પિક્ચર છે આ બધી વસ્તુ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પણ જ્યારે વર્ણન કરવું હોય તો મને કોઈને વસ્તુ તો પહેલું કરવું પડે. તમે એમ નહીં સમજતા કે આ જ્યારે વાત થાય છે તો આ પહેલું થશે અને આ સેકન્ડ થશે અને આ થર્ડ થશે. નહીં, ક્યારે વસ્તુ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. સાંભળજો હમણાં. આ જ્યારે વસ્તુ બધી થાય છે કે પહેલા શેખ કીધા કે મલકુલ મૌત આવે છે, પછી માણસો લઈ જાય છે, પછી આ 3 ફેસ આવે છે, પછી અંદર નાખવામાં, આ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પણ વર્ણન કરતા ટાણે, બયાન કરતા ટાણે મને કાંઈ પ્રેસિડન્સ આપવું પડે છે. પણ જ્યારે તમે પિક્ચર જુઓ અને તમારી સામે પૂરું મંજર હોય તો તમે જોશો સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. પોઈન્ટ નંબર 1. પોઈન્ટ નંબર 2 એ છે કે જ્યારે માણસ મરી જાય છે તો એની રૂહ કબ્ઝ થઈ જાય છે. મને ખબર નથી કાલે કોઈના ઝહેનમાં આ વાત આવી કે નહીં આવી, પણ મારા ઝહેનમાં આવી કે શાયદ કોઈ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય એના પહેલા ક્લેરિફાઈ કરી નાખું. આપણી શું વાત થઈ? મલકુલ મોત આવ્યા, મલકુલ મોત રૂહ કબ્ઝ કર્યા, મલકુલ મોત રૂહ કબ્ઝ કર્યા, પછી ઓલા રકીબ અને અચીદ આવ્યા, વાતચીત થઈ, રૂમાન આવ્યા, વાતચીત થઈ. તમારા ઝહેનમાં વાત આવી, અરે રૂહ તો નીકળી ગઈ છે, પછી આ વાતચીત કેવી રીતે? આ માણસ તો મરેલો છે. વાત છે કે નહીં? આપણે કીધા મલકુલ મોત રૂહ કાઢી લીધા, પછી વાતચીત થાય છે. રૂહ મલકુલ મોતના હાથમાં, બોડી પડેલી છે, લાશ છે, ન જોઈ શકે છે, ન સાંભળી શકે છે, ન બોલી શકે છે. ખૂબ રકીબ અને અજીત કોને આવેલું કિતાબ વાંચાવ્યા? રૂમાન આવીને કોની સાથે લખાવ્યા? આ કેવી રીતે થઈ ગયું? એનું રીઝન આ છે કે જ્યારે રૂહ કબ્ઝ થાય છે પછી ખુદા પાસે લઈ જાય છે અર્શમાં, પછી રૂહને નીચે નાખવામાં આવે છે. જ્યારે રૂહને નીચે લાવવામાં આવે છે ત્યાર સુધી આ બધું કામ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. રૂહ કબ્ઝ થઈ ગઈ, બીજું મલક આવ્યો, રૂહને લીધું, કપડામાં નાખ્યા, ખુદાના ઝિયારત પાસે લઈ ગયા. આ વખતે આ માણસનું કફન દફન ચાલે છે, રૂહ આવે છે, ત્યાર સુધી આને કબરમાં નાખવામાં આવે છે. જ્યારે માણસ કબરમાં નાખવામાં આવશે અને કબરને પૂર કરવામાં આવશે પછી અંદરની હાલત કોઈ નહીં જાણી શકે ઇલ્લા કે ઓલો મુર્દાર અને ખુદા. એ વખતે riwayat કહે છે, ઇમામ અલીની riwayat, ઇમામ બાકરની riwayat, બિહારુલ અનવારમાં છે, વસાઇલ શિયામાં છે, કહે છે કે જ્યારે માણસને કબરમાં નાખવામાં આવે છે અને પછી માણસો ચાલતા જઈ રહ્યા છે ઘરે, ત્યારે રૂહ આવે છે, મલક આવે છે, ફરિશ્તો આવે છે, રૂહને લે છે, ફરીથી જિસ્મમાં નાખે છે 1 રાત માટે. આ જ રાત છે કે જેને કહેવામાં આવે છે શબે અવ્વલ કદ્ર થી તમે પીઓ. કારણ કે શબે અવ્વલ કબ્ર ઓલો મુર્દાર ફરીથી જિંદા થાય છે. કારણ કે સવાલ જવાબ થવાનો છે, રૂમાન આવવાનો છે, એને લખવું છે. જનાઝો નહીં લખી શકે, ઇન્સાન લખી શકે. આ લખવા માટે, એને બેસાડવા માટે એ જે પણ કર્યો છે લખે પોતાની આંગળીથી. મોઢામાં જે
થૂક છે એનાથી લખવા માટે એને જીવત થવું જોઈએ. એ રૂહ ફરીથી જિસ્મમાં નાખવામાં આવે છે. જ્યારે રૂહમાં જાય છે, મુનકર અને નકીર આવે છે. આ મુનકર અને નકીર મુસલ્લમાત દીનમાંથી છે. મુનકર અને નકીરના સવાલ અને જવાબ જે કબ્રમાં છે એ બધા ઉપર લાઝિમ છે કે અગર મુમિન રહેવું હોય તો આની ઉપર અકીદો રાખવું જશે. લાઝિમ, ગમે કે નહીં ગમે, તમને અકીદો રાખવો પડશે. કારણ કે છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલે મોહમ્મદ જાફર ઇબ્ન મોહમ્મદ અને સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ છે, મન અનકર સલાસા ફલૈસ મિન્ના ફલૈસ મિન શિયાતિના. જે ત્રણ વસ્તુનો ઇનકાર કરે, જે ત્રણ વસ્તુનો ઇનકાર કરે એ અમારા શિયામાંથી નથી. અવ્વલ મેરાજ, જે મેરાજને ઇનકાર કરે. રસૂલ ખુદા બોડીથી ઉપર ગયા. અસરા બિ અબ્દી સુબહાનલ્લઝી અસરા બિ અબ્દિહી લૈલન મિનલ મસ્જિદિલ હરામ, સૂરા ઇસ્રા વર્સ નંબર 1. કે રસૂલ ખુદા પોતાના જિસ્મથી ઉપર ગયા. જે માણસ આને ઇનકાર કરે અમારામાંથી નથી. સેકન્ડ શફાત, જે અમારી શફાતનો મુનકર છે ફલૈસ મિન શિયાતિના, અમારા શિયામાંથી નથી. અને ત્રીજું મુસાઅલતુ ફિલ કબ્ર, જે કબરના સવાલ જવાબને ઠુકરાવે, રિજેક્ટ કરે, એને ઓપોઝ કરે કે આ બધી વસ્તુ નથી. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે ફલૈસ મિન શિયાતિના. આટલું મુસલ્લમ કે ઇમામ કહે છે આને ઉપર ભરોસો નહીં રાખો, તમે અમારામાંથી નથી. નાકીદા મુસ્લિમ લૈસ મિન શિયાતિના, અમારા શિયામાંથી નથી. પણ શું થાય છે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવે છે, એક આલમ બરબાદ થાય છે. ત્યાં મુસલ્લમાત દીનમાંથી, જે તમે કાલે પણ સાંભળ્યા કે સૈફ સજ્જાદની દુઆ નંબર 3 માં ઇમામ સલવાત મોકલે છે, વસ્સલામુ અલૈકા મુનકરન વ નકીરન. મુનકર અને નકીર પર સલામ. અરે જ્યારે માસૂમ ઇમામ સલામ મોકલાવે છે, એમનું અઝમત તમે સમજો, એટલા માટે વારંવાર મુનકર અને નકીરનું જિક્ર આવે છે. તમે ઝિયારત આલે યાસીન જોયું, ઉપાડી લ્યો. ઝિયારત આલે યાસીન એક ઝરિયો કે જે ઇમામે ઝમાનાથી નજદીક થવું, ઝિયારત આલે યાસીન દર શબે જુમાના વાંચજો અને જો એનો તાસીર. ઝિયારત આલે યાસીન એમાં જે છે આપણે અકાયદ આપણા બયાન કરે છે. ઇન્ન નાકિરન વ નકીરન હક, સાચી છે, અમે ગવાહી આપે છે. કેટલાઓ દુઆઓ છે આપણી પાસે. વો મુસાઅલતુલ કબ્ર વો મુસાઅલતુ મુનકરન વ નકીરન ફિલ કબ્ર હક, કે જે સવાલ જવાબ મુનકર અને નકીર કરે છે એ હક છે, સ્ટોરીઝ નથી. પણ જ્યારે મલકુલ મૌત મુનકર અને નકીર આવે છે, એક અજીબ આલમ બરપા થાય છે. કારણ કે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવે છે, રિવાયત બતાવે છે કે જ્યારે રૂમાન જાય છે, મુનકર અને નકીર આવે છે, સૌથી પહેલું નજર જે મરી ગયેલો માણસ મુનકર અને નકીરને જોઈ છે, એવું શક્લ છે, એવું હાઈકલ છે. રિવાયત બતાવે છે લાંબા લાંબા વાળ, મોટું હાઈકલ. જ્યારે વાત કરે તો એવી રીતે લાગે કે તુફાનમાં જ્યારે વાદળો ગરજે અને થંડર આવે, કેવી રીતે તમે માણસ ભયભીત થઈ જાય. એક 6 ફીટની કબરમાં અગર થંડર સ્ટોર્મની અવાજ આવે, એક એક લફ્ઝ એમના માટે એમ છે કે જેવે તુફાન આવે છે. એની આંખ તમે જુઓ મુનકર નકીરની. રવાજ છે બિજલી જેવી, આગ જેવી ચમકે છે. નાની કબરમાં અચાનક એકલો માણસ હોય, તારીખ હોય, આ હાલતમાં આ આવી જાય, આંખમાંથી આગ બરસે, મોઢામાંથી ધુઓ નીકળે, લાંબા લાંબા વાળ જ્યારે આવે છે. રવાયત કહે છે આને જોશે, એ જોઈને જબાન બંધ થઈ જાય છે, કારણ કે એમના સામે મલકુલ મૌત અલ્લાહ મિયાની ગાય. જોવાનું એક અઝાબ મુનકર નકીર આવે છે. જ્યારે આવે છે, સૌથી પહેલી વસ્તુ જે થઈ જાય છે, માણસ ભયભીત, ખૌફનાક. આવું મંજર જોઈને વાત કરવું હોય તો નહીં કરી શકે. હર જુમલો જેવી રીતે તુફાનમાં થંડર જે આવાજ આવે, બાદલની ગરજવાની આવાજ આવીને પૂછે છે, યા અબ્દુલ્લાહ, હું તારી પાસે સવાલ કરું છું, જવાબ આપ મને. અગર જવાબ આપ્યો તો તારી આખરત સુધરી ગઈ, અગર જવાબ નહીં આપ્યો તો અઝાબ કબ્ર હમીન અલઆન હમણાં જ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ઇમામને પૂછવામાં આવે છે, છઠ્ઠા ઇમામ,
મુનકર અને નકીર જ્યારે આવશે તો શું સવાલ પૂછશે? ઇમામ જવાબ અજીબ આપે છે. મુનકર અને નકીરના સવાલ કેવા હશે? યાર યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, ઇમામ કહે છે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવશે સવાલ કરશે. રાવી પૂછે છે, અસહાબ પૂછે છે, કેટલા સવાલ? તો ઇમામ એક અજીબ જવાબ આપે છે. ઇમામ કહે છે 6 અને 3, 6 સવાલ અને 3 સવાલ. રિવાયતનો જુમલા અર્જ કરું છું. કીધું 6 અને 3 કે 9 સવાલ? કીધું નહીં, 6 સવાલ અને 3 સવાલ. અસહાબ કે જેમ સમજ્યા નહીં, 6 અને 3 9 થાય, એને 9 સવાલ કરશે. ઇમામ કહે છે નહીં, 9 સવાલ નહીં કરી શકે. આ 9 સવાલ હું નહીં કહી શકું. કેમ? કેમ કે પહેલા 6 સવાલ કરશે. જે 6 સવાલના જવાબ બરાબર આપ્યા એને ફરીથી 3 સવાલ કરશે. કીધું 6 સવાલ શું? મન રબ્બુક, તારો ખુદા કોણ છે? મા દીનુક, તારો દીન કયું છે? મન નબીયુક, તારો નબી કોણ છે? મન ઇમામુક, તારા ઇમામ કોણ છે? મા કિતાબુક, તારી કિતાબ શું છે? મા કિબલતુક, તારો કિબલો કેમ છે? કયું છે, ક્યાં છે? કે જે માણસ આ 6 સવાલના જવાબ આપ્યો બરાબર, એને શું? એ માણસ કે જે મુઅમિન હોય તમારા અને મારા જેવા, જ્યારે આ 6 સવાલના જવાબ બરાબર હોય તો પછી બીજા 3 આવે. અગર ફેલ થઈ ગયા તો પછી હું તમને કહીશ કે શું થવાનું છે. એ આવશે, ટાઈમ છે આપણી પાસે. આજે તો ડેફિનેટલી સેટરડે છે, હું શ્યોરલી તમારી વધારો ટાઈમ લઈશ. જ્યારે આવે છે સવાલ પૂછે છે, અગર 6 ના જવાબ બરાબર આપ્યા પછી બીજા 3 સવાલ કરશે. કોઈ પૂછ્યું મન રબ્બુક, અલ્લાહ મારો રબ છે. મા દીનુક, અલ ઇસ્લામ મારો દીન છે. મન નબીયુક, રસૂલ મારા નબી છે. મન ઇમામુક, આ 12 મારા ઇમામ છે. તારી કિતાબ કુરાન, તારો કિબલો કાબા. જ્યારે આ પાસ થઈ ગયું, બીજા 3 સવાલ. બીજા 3 સવાલ. તમે ઓલો રિયાલિટી શો જુઓ છો કે જેમાં કહે છે હુ સ્માર્ટર ધેન અ 5th ગ્રેડર, કે એનું કમ્પેરિઝન ઉર્દુમાં આવ્યું છે. ઓલું શાહરુખ ખાન શું સ્પોન્સર કરે, એન્કર કરે છે, ક્યાં 5 પાસે તેજ હૈ, કરેક્ટ? તો એઝ યુ કીપ આન્સરિંગ, તમારા ક્વેશ્ચન્સ જે છે, ક્વેશ્ચન્સ તમારા સખ્તર થતા જાય છે, મોર ડિફિકલ્ટ થતા જાય છે. આ 6 ને તમે આપી દીધા, હમણાં તો તમારી ખબર લેવી છે. હમણાં કયો ખુદા જે તમારે નેમત આપી છે કેવી રીતે તમે સર્વ કર્યા? પૈસા જે આપ્યા છે ક્યાં સર્વ કર્યા? એ જ વસ્તુ જે લાસ્ટ ટાઈમ પહેલી મજલિસમાં અહીંયા નિયાઝ માટે કે અહીંયા જે છે આપણો એક્સટેન્શન માટે કે મુજરાઓ માટે કયો હમણાં ખબર પડવી જોઈએ. એક સેકન્ડ, પૈસા જે તમને ખુદા આપ્યા છે, એક તો પહેલું જે છે જનરલ, જે નિયામત, પૈસા, બચ્ચા, બાયડી, ઇજ્જત, શોહરત, શાન, બધુંનું વર્ણન આપો. પછી ખુસૂસન પૈસા ક્યાં વાપર્યા? અને ત્રીજું, પહેલું કીધું તમારા નિયામત ક્યાં વાપર્યા, સેકન્ડ તમારા પૈસા ક્યાં વાપર્યા, થર્ડ તમારી જવાની ક્યાં વાપર્યા. 60 વર્ષનો બૂઢો લાકડી લઈને ચાલુ, કોઈ છોકરી મને નહીં જોવે તો હું એને નહીં જોતો શું પ્રોબ્લેમ? હું જ્યારે જવાન અને રૂપાળો અને 5 છોકરી મને જોવે અને હું મારી નજર નીચે કરું તો આ પછી કહેવાય આફરીન. જવાની કેવી રીતે સર્ફ કરી? પણ જ્યારે આ સવાલ પૂછવામાં આવે છે, તમે તસવ્વુર કરો સવાલને નહીં, સિચ્યુએશનમાં. It is the situation that creates fear into the hearts. તમે અગર કોઈ હોરર મૂવી જુઓ, તમે મૂવી જોતા હશો, હોરર મૂવી તમે ના નહીં પાડો, હોરર મૂવી તમે જોતા હશો, અગર મ્યુઝિક હશે અને તો ફ્લેશ એન્ડ સ્ટ્રોંગ મ્યુઝિક આવે તો તમે ડરી જાઓ. પણ તમે અગર તો મ્યુટ કરો તો આરામથી તમે એવી રીતે જો જેવી રીતે કોમેડી ફિલ્મ જોતા હો. એ મ્યુઝિક અને ઇફેક્ટ્સ છે કે જે માણસને ડર દિલમાં નાખે છે. તમે તસવ્વુર કરો 6 ફીટની કબ્ર, કોઈ રિશ્તેદાર નહીં, એવી હાલત કે પહેલા ક્યારે જોયું નહીં હોય, અને આ હાલતમાં એક અઝીમુલ હૈકલ માણસ, ખૌફનાક દેખાડવા વાળો, એક લફ્ઝ એવું લાગે કે થંડર સ્ટોર્મ થાય છે.
અને એ હાલતમાં શું થાય છે? માણસની જબાન બંધ થઈ જાય છે, અકલ કામ નથી કરતી, બોલવા ચાહે છે, જબાન નથી હડતી. ખૌફ એટલો તારી છે અહીં માણસ ઉપર. આ બધું ફલસફો આપણને સમજવું છે તલકીનનું. જ્યારે માણસ મરી જાય છે અને કહેવામાં આવે છે 2 વખત તલકીન પડો, 1 વખત કબરમાં, બીજી વખત જ્યારે નીકળતા ઠાણે પડો. તમે શું કહો છો તલકીનમાં? ઇસ્મા એને હરાવો છો તમે. ઇસ્મા એ માણસ સાંભળ, ઇફહમ એ માણસ સમજ. શું પછી બધા અકાયદ આપણે બયાન કરે છે. તારો ખુદા એક છે અલ્લાહ, તારો રસૂલ રસૂલ છે, તારા ઇમામ અલી અલી છે, એને 11 છોકરાઓ છે. આ છે નાર હક છે, સવાલ કબ્ર નકીર અને મુનકર હક છે, અઝાબ હક છે, જન્નત હક છે, નાર હક છે. આ બધી સાચી વસ્તુ આપણે કહેવામાં આવે છે. શાના માટે? એનું ફલસફો એ છે કે એ શખ્સ જ્યારે મલકુલ મૌત મુનકર નકીરને જોવે છે તો બધું ભૂલી જાય છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે એને વારંવાર હરાવો અને કયો કે જ્યારે આવે તો આ કહેજે વઇદા અતાકા મલકાન મુકર્રબાન. જ્યારે તારી પાસે 2 ફરિશ્તો આવે, તલકીનમાં છે કે નહીં? જ્યારે 2 ફરિશ્તો આવે અને તને પૂછે તારો રબ કોણ છે, તારો દીન કોણ છે, તારો નબી કોણ છે, આ જવાબ આપ. એનું ફલસફો એ છે કે વારંવાર આપણે એમના મગજમાં નાખે છે તું ડરી જાય તો ફિકર નહીં કર, આ વાત કે નજાત મળશે તને. આ તલકીનનો ફલસફો આ છે. કારણ કે ખૌફ એટલું છે તારી માણસ ઉપર કે જબાન બંધ, અકલ કામ નહીં કરે, જબાન બંધ થઈ જાય છે. પણ આ જ હાલત, પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે કે જ્યારે સવાલ કર્યા, જવાબ આપવા માટે આપણે રિવાજ બયાન કરશું કે કેવી રીતે ખૌફ આવે છે અને જે માણસ સારા હોય છે એને ખુદા કેવી રીતે મદદ કરે છે. કાલની સલમાનની હદીસ અડધી રહી ગઈ, આજે કમ્પ્લીટ કરવી છે આપણને. આજે કાંઈ પણ થઈ જાય, 1.5 કલાક પણ થાય, આ હદીસ કમ્પ્લીટ કરવી પડશે. બરાબર છે કે નહીં? જ્યારે અત્યારે આપણને વર્ણન કરવું છે કે જ્યારે મુનકર નકીર આવે છે માણસોની શું હાલત થાય છે. માણસ 2 ગુરુહના થાય છે. માણસ 2 ગુરુહના હોય છે. એક ગુરુ હોય છે કે જે ખુદાનો ફરમાબરદાર મુમિન મુથી, ખુદાની હલાલને હલાલ સમજવા વાળો, ખુદાનો હરામને હરામ સમજવા વાળો, પૂરી જિંદગી ખુદા માટે બસર કર્યો, નેક અને મુત્તકી. એના માટે જ્યારે આવશે સવાલ કરશે, એક વખતે તો એ પણ ડરી જશે, એક વખતે તો એ પણ ખૌફનાક થઈ જશે. કારણ કે ફિતરત છે, માણસ ફિતરતથી દૂર નથી જઈ શકતો. ફિતરત છે કે તમે ડરી જાઓ તો તમારી જબાન બંધ થઈ જાય, ડરી જાય છે. પણ પછી ખુદાની રહેમત શામિલ હાલ થાય છે. અને જ્યારે બધું સવાલના જવાબ બરાબર આપી દીધા, એક મરતબા riwayat કહે છે મલક આ મુનકર અને નકીરના તેવર બદલી જાય છે. પહેલા સખ્ત, ખતરનાક, ખૌફનાક, જ્યારે જવાબ આપી દીધા નરમ પડી જાય છે, શાંત પડી જાય છે કે આરામથી રે, તું બધા જવાબ આપી દીધો, તું ખુદાનો ફરમાબરદાર બંધો, તને ખૌફ કરવાની જરૂરત નથી. પછી રિવાયત બતાવે છે તાબડતોબ જેવી રીતે એક્ઝામમાં પાસ થઈ ગયો એને બેહિશના કપડા લાવવામાં આવશે. બેહિશ્ત બરઝખી, પેરેડાઇઝ ઓફ ધ બરઝખ, બેરઝખના, જન્નતના કપડા લાવવામાં આવશે. સલાતીન અને સુલતાન જેવા કપડા પહેરાવવામાં આવશે. પહેરાવી દીધા એના પછી એના કબ્રને નૂરાની કરવામાં આવશે, શેન્ડલિયર્સ. પછી એક તરફ પગના પાસેથી એક દરવાજો ખુલશે. કબરની વાત કરું છું. દરવાજો ખુલશે, એ જહન્નુમની દરવાજો છે. એનાથી એ જોશે અને મને મુનકર અને નકીર કહેશે જો ઓલી વસ્તુ જે જોએ છે તારા પગ પાસે એ જહન્નમ છે. એ જહન્નમને જોશે. અઝાબ, સાપ, જે પ્રોબ્લેમ હમણાં આવશે, I don't want to advance my discussion. જે પણ જોશે ખૌફનાક થઈ જશે. ત્યારે કહેશે તું બી નહીં, આથી તું બચી ગયો, અને કરીને દરવાજો બંધ કરવામાં આવશે. પછી માથા પાસેથી એક દરવાજો ખોલવામાં આવશે જે બેહિશનો દરવાજો છે. અચાનક આ મરેલો માણસ, આ જનાઝા કે જેમાં રૂહ નાખવામાં આવી છે, એક મરતબા ઠંડી ઠંડી હવાનું અહેસાસ કરશે. જોશે આ શું છે, અરે
अजीब कैफियत, बाग, महल, दरख्त, नदियों, रिवर्स, ब्यूटीफुल सीन्स एंड सीनरी, ठंडी ठंडी हवा અને એક મરતબા મુનકર અને નકીર ખબરમાં ઇશારો કરશે કે રિવાયત બતાડે છે પૂરી ખબર એવી રીતે ફેલાઈ જશે ઇલા મદ્દિન નઝર, જ્યાં સુધી માણસની નજર જઈ શકે છે એની કબરને વસી કરવામાં આવે છે. પછી ઓલું કે કઝિયો તમે સાંભળ્યા ના મુલ્લા અહમદ નરાકીમાં કે અંદર જાય છે કબ્રસ્તાનમાં, પછી જુએ છે અચાનક ગાર્ડન છે, દરિયાઓ છે, નદીઓ છે, નેમત છે, દરખ્તો છે, પરિંદાઓ છે, આ બરઝખ છે અગર પાસ થઈ ગયા તો. પણ અગર પાસ નહીં થયા, આ આપણે સાંભળવું છે. We need to need both sides of the coin, isn't it? We can't just take the heads and go around. પણ રિવાયત કહે છે કે ખુદા ન ખાસ્તા અગર એક માણસ ફેલ થઈ ગયો, જવાબ આપ્યો, ગલત આપ્યો, એક આવાજ આવશે કબરમાં, કઝબ અબદી, મારો બંદો झूठ બોલે છે. કારણ કે જે માણસ ખુદાની પરસ્તિશ નહીં કરતો હોય એને પૂછવામાં આવે મન રબ્બુક, તો નહીં કહેશે ખુદા મારો, અલ્લાહ મારો રબ છે, એ કહેશે XYZ મારો રબ છે. ત્યારે ખુદાવંદે મુતાલની આવાજ આવશે, કઝબા અબ્દી, મારો બંદો ઝૂઠ બોલે છે. આ નિદા આવ્યું અને કાર્ટ બ્લાન્ચ ટુ મુનકર નકીર કે જે એક મરતબા જ્યારે આ આવાજ આવશે, એક મરતબા તેવર બદલી જશે, વધારે ખૌફનાક બની જશે, વધારે ડરાવનો બની જશે. તું ખુદાનો દુશ્મન, સાંભળ્યો શું આવી આવાજ? તું ઝૂઠ બોલે છે. અત્યારે તું તૈયાર રહી જા, શું થાય છે. એક મરતબા રિવાયત કહે છે એને આગના કપડા પહેરાવવામાં આવશે, કપડા આગના બન્યા, એને પહેરાવવામાં આવશે. જેવી રીતે બદનમાં નાખ્યા એનું બદન સળગતો જશે, બળતો જશે, ચિલ્લાવતો જશે, પણ કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. એક મરતબા મુનકર અને નકીરના હાથમાં એક ગુર્ઝ હશે. ગુર્ઝ એટલે એક પુરાના જમાનામાં જ્યારે જંગ કરતા હતા તો એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એક વેપન, જેને મોઢું આટલું લાંબુ અને એક હેન્ડલ હોય, લોહાનું હોય, જેને મારવા માટે કામ આવે છે. રિવાયત કહે છે કે જ્યારે ખુદાનો દુશ્મન જવાબ બરાબર નથી આપતો, યા કોઈ માણસ કે ખુદાનો નાફરમાબરદાર હોય એને જ્યારે સવાલ પૂછવામાં આવે અને જવાબ નહીં આપી શકે, મુનકર નકીર આ ગુર્ઝને ઉઠાવે છે, આગનો ગુર્ઝ એક માથા ઉપર મારે છે. રિવાયત કહે છે જ્યારે માથા ઉપર મારે છે એનાથી જે આગ નીકળે છે પૂરી કબ્ર આગથી પૂર થઈ જાય છે. આ દુનિયાની આગ નથી. દુનિયાની આગને 17 મરતબા વોશ કરીને, ઠંડુ કરીને, આખિરતની આગને 70 મરતબા 70 ટાઈમ્સ આ પાણીથી ધોઈને એની હરારતને ઓછા કરીને દુનિયામાં મોકલાવ્યું છે કે જે આપણે ઘરમાં રાંધીએ છીએ. આપણી બહેનો જ્યારે રાંધે છે થોડું હાથ તપેલીમાં લાગી જાય છે, આ ચિલ્લાઈ ઉઠે છે, કાળું થઈ જાય છે. આ આખિરતની આગ પૂરી કબ્ર આગથી ભરાઈ ગઈ. આ ચિલ્લાવે છે પણ મદદ કરવા વાળો કોઈ નથી. રિવાયત કહે છે કે આ ગુર્ઝ જે મારે છે માથા ઉપર એનું સંગીની એટલી છે, એટલું હેવી છે, એટલું ઇન્ટેન્સ છે કે અગર મક્કાના બહાર જેટલા પણ જેબાલ, જેટલા પણ પહાડો ઉપર એક બાર મારવામાં આવે તો બધા રેઝા રેઝા થઈને પાવડર થઈ જાય. આવી રીતે 3 મરતબા આ માણસના સર ઉપર મારવામાં આવે છે અને કહે છે કે આ એટલું સંગીન હોય છે. રિવાયતનો જુમલો અર્જ કરું છું, આ માર એટલો શદીદ હોય છે કે અગર કાયનાતના બધા માણસને જમા કરવામાં આવે, કાયનાતના બધા જીનને જમા કરવામાં આવે અને કહે કે એક હમલો બરદાશ્ત કરો, નહીં કરી શકે. 3 મરતબા આ માણસના સર ઉપર આવે છે. તમે સોચો એની શું હાલત. એક તરફ આગના કપડા, બીજી તરફ પૂરી કબરમાં આગ, પણ આ ખતમ નથી થતું. રિવાયત કહે છે જેવી રીતે આ માર પડે છે, આગ કબરમાં બેસી ફેલાઈ જાય છે. એક મરતબા ખુદાનો હુકમ આવે છે અને કબરના દરવાજામાંથી, કબરના સાઇડ્સમાંથી 99 ઝહેરીલા સાપો મોકલવામાં
મોકલવામાં આવે છે. એક એક સાપ, તમે સોચો 6 ફીટની કબરમાં 99 સ્નેક્સ અગર આવે તો શું માણસની હાલત થાય. એક સાપ આપણે જોઈએ, એનું ડંક તો હટાવો, એનું બાઇટ તો હટાવો, એનું સ્ટિંગ ને મૂકો, જોઈને માનસ ડરી જાય. 99 સ્નેક્સ મોકલવામાં આવે છે. હરેક સ્નેક આ માણસના બોડી ઉપર ચડે છે, કોઈ સ્ટિંગ કરે છે, કોઈ બાઇટ કરે છે, કોઈ એને લપટે છે, એને સ્ક્વીઝ કરે છે. રવાયત કહે છે જ્યારે આ કામ કરે છે ત્યારે આ માણસનું પૂરો જિસ્મ પારા પારા થઈ જાય છે, ગોશના ટુકડા ટુકડા થઈ જાય છે, એના હાડકા તૂટી જાય છે, ચિલ્લાવે છે વમા લહુમ મિન નસીરા, કોઈ મદદ કરવા વાળું નથી. રવાયત કહે છે આ સાપ એટલા ઝહેરીલા સાપ કે અગર એક કતરો ઝહેરનો અગર દુનિયામાં પડી જાય, આ કબરના નીચે થાય છે કે નહીં? આ વાક્ય કબરના નીચે થાય છે. અગર એક કતરો આ ઝહેરનો, આ 99 સ્નેકમાંથી એક સ્નેકનો એક કતરો રવાયત કહે છે જમીન ઉપર પડી જાય તો જમીન ઉપર ક્યારે એક ગ્રાસનો બ્લેડ નહીં ઉડગે, બધાને જડાવી નાખે. 99 સ્નેક્સ આ માણસ ઉપર તૂટી પડે છે. પણ નહીં કયો મને નહીં પૂછો કે કેવી રીતે આ સાપ આગના વચ્ચે સળગતા નથી, બળતા નથી. આ બધા પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધ સેમ ગેમ છે. અઝાબ આખરતના સાપ પણ હશે, આગ પણ હશે, સાપ પણ કાટશે અને બાઇટ કરશે, આગ પણ જળાવશે. ન આગ સાપથી ડરશે, ન સાપ આગથી ડરશે. બધા સાયમલ્ટેનિયસલી આ મુર્દારો પર તૂટ પડે છે. એક તરફ ખૌફ, એક તરફ આગ, એક તરફ સાપ. ये तमलमुल सलीम इमाम જ્યારે તડપતા હતા ને, આ કારણ છે. એ જોયે છે કે શું થવાનું છે. વહુમ અનિલ આખિરતિ હુમ ગાફિલૂન, ગાફિલ થઈ ગયા, આખિરતથી ગાફિલ થઈ ગયા. આ ચિલ્લાવે છે, પુકારે છે, પણ કોઈ મદદ કરવા વાળો નથી. અને જ્યારે આ પહેલી રાતની વાત કરું છું, જેવી રીતે પહેલી રાત ગુજરી જાય છે, તાબડતોબ આ સિચ્યુએશન તબદીલ થઈ જાય છે બરઝખમાં. પછી જિસ્મે મિસાલીમાં રૂહ નાખવામાં આવે છે, અને પછી આ સાપ અને બિચ્છુ અને જે પણ આવશે આપણે કાલે અને પરમ દિવસે જોશું. એક સ્ટેપ આખરતનું મોર સિવિયર દેન ધ પ્રીવિયસ સ્ટેપ. ખુદા કુરાનમાં કહે છે વલકદ યસ્સરનલ કુરઆન લિઝિક્ર, અમે કુરાનને વાંચવા માટે આસાન કર્યું. ફહલ મિન મુદ્દકિર, આયા કોઈ છે ઇબરત લેવા વાળો? આયા કોઈ છે સમજવા વાળો? કે ફક્ત હું જે કુરાનમાં કહું છું સાંભળો છો અને બંધ કરીને મૂકી દો છો? આયા તમને બીક નથી લાગતી? આયા તમને ખૌફ નથી લાગતી? આ દુનિયા તમને આટલું ઘેરાવી લીધું છે કે આખરત અને મારા વાદાથી અને મારા અઝાબથી તમે અમાનમાં સમજો છો. પણ આ થાય છે. અને આપણને સલમાનની હદીસ કમ્પ્લીટ કરવી છે. સલમાન કહે છે જેવી રીતે રૂમાન બહાર જાય છે, મુનકર અને નકીર આવે છે, અજીબ હાલત છે. હું જ્યારે જોઉં છું ભયભીત થઈ જાઉં છું, ખૌફનાક થઈ જાઉં છું. મને પૂછે છે તારો રબ કોણ, તારો દીન કોણ, તારો નબી કોણ, તારો ઇમામ કોણ? મને બધું ખબર છે, પણ હું બોલી નથી શકતો. અને બોલતો જાય છે અને મારો ડર વધતો જાય છે. ઓલો મુર્દાર કહે છે બોલતો જાય છે, ડરાવતો જાય છે અને મારો ડર વધતો જાય છે. જે હું યાદ કરેલો, જે તલકીનમાં મને કહેવામાં આવ્યું, એ પણ ભૂલી ગયો. હું સોચું આજે તો ગયા કામથી, આજે આપણે ગયા કામથી, કારણ કે આ માણસ અત્યારે મને મૂકવા વાળો નથી. હું લાચાર, બેબસ, એક મરતબા ખુદા તરફ મુતવજ્જે, એ પરવરદિગાર તું મારી મદદ કર. આ જ્યારે કીધું, એક મરતબા ખુદાની રહેમત શામિલ હાલ. હું જોઉં છું કે મારું ખૌફ શાંત થઈ ગયો, મારી બેચેની શાંત થઈ ગઈ. હું સોચી શક્યો, મારી જબાન હરવા મળી. ખુદાની રહેમત, સુકૂન નાઝિલ કર્યો, કામ નાઝિલ કર્યો, ટ્રેન્ક્વિલિટી નાઝિલ કર્યો. હું કેવા ગયો એને? તું મને પૂછે છે, ખૂબ હું તને જવાબ આપું છું. મારો ખુદા અલ્લાહ છે, મારો દીન ઇસ્લામ છે, મારો નબી છે, મારો ઇમામ અલી છે, ગાગીના 11 છોકરાઓ, આ છે, તે છે, તે છે. જ્યારે પતી ગયું કીધું તો બહુ ફાઇન કર્યો છે, પણ હું જોઉં છું કે એના હાથમાં એક લોહાનો એક સરિયો છે, પણ એટલો મોટો અને એટલો ભારી. મને બીક લાગતી હતી એ મને આનાથી મારે નહીં. હું જોઉં છું
છું એટલો ભારી કે અગર જેને ઇંચ પણ આવે એને હડાવવાની કોશિશ કરે નહીં હડી શકે. એ કીધું ખબર છે કેના માટે છે? દુશ્મન અને ખુદા માટે છે. અને પછી એક આવાજ આપે છે, એક ચિલ્લાવે છે. કીધું એવું ચિલ્લાવાની આવાજ કે અગર માણસ દુનિયામાં સાંભળી લે, ફક્ત સાંભળીને માણસ મરી જાય. તમે અગર કુરાનની ગુઝશ્તા અકવામની લાઈફ હિસ્ટ્રી પઢો, કૌમે લૂત, કૌમે સમૂદ, કૌમે આદ, તમે જોશો કે ઘણા બધા કૌમનું ઘણા બધા કૌમના જે સત્યાનાશ જે થયું છે, એનાહિલેશન જે થયું છે, ખતમ કરવામાં આવ્યું છે. અઝાબ કાંઈ નહોતો, પથ્થર નહીં પડ્યા, આગ નહીં આવ્યો, હઝરત જિબ્રાઈલ આવ્યા, એક જોરથી ચીખ મારી, પણ એ ચીખ એવી કે જેના કાનમાં જાય મરી જાય. સલમાનનો ફ્રેન્ડ કહે છે, એક ચીખ મારી મારા કાનના પડદા ફાટી ગયા. કે અગર આ ચીખ દુનિયામાં માણસ સાંભળી લે, જેના કાનમાં ચિલ્લાવાની આવાજ મુનકર અને નકીરની જાય, મરી જાય. પણ એ જ કે કીધું ખુદાની રહેમત આવ્યો, સવાલ કર્યો, ખૌફઝદા થયો, એના પછી ખુદાની રહેમત આવી, શાંત થયો, દિમાગ કામ આવ્યું, જબાન ખુલી, જવાબ આપ્યો, ખુશ થઈ ગયો, રવિશ નરમ પડ્યું, કિરદાર નરમ પડ્યું, રફતાર નરમ પડી. કીધું તું આરામથી બેસ, અત્યારે હું તને કહું કે તારા આખરતમાં શું છે. જન્નતના બાગ દેખાડવામાં આવ્યા, કબર નૂરાની થઈ ગઈ, કબરને વસી કરવામાં આવ્યું. એન્જોય કર, કારણ કે તું જિંદગી બહુ સારી રીતે પસાર કર્યો છે. આ કહીને મુર્દાર શાંત થઈ જાય છે, શાંત બેસી જાય છે, કાંઈ કહેતો નથી. સલમાન સમજી જાય છે આની વાત પૂરી થઈ ગઈ. અસબગ ઇબ્ન નોબાતાના કહે છે, અસબગ મને જે છે આ તખ્તથી ઉપાડીને નીચે રાખ. એમને ખબર છે તખ્ત ઉપર હતા સલમાન, યાદ છે ને? એક દિવસમાં તો નહીં ભૂલો તમે. તખ્ત ઉપર હતા, નીચે મૂકો, નીચે મૂક્યા. એક વખત અસબગ ઇબ્ન નોબાતા કહે છે, સલમાન આસમાન તરફ જોયા, અશહદુ અન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, અશહદુ અન્ન મુહમ્મદન રસૂલુલ્લાહ, અશહદુ અન્ન અલીયન વલીયુલ્લાહ. એ પરવરદિગાર, સલમાનને તારી રહેમત તરફ લઈ જા. સલમાન તારો રહેમતનો ફકીર છે. જુમલો અદા થયા, સલમાન દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા. પણ આ હદીસ અહીંયા ખતમ નથી થતી, કારણ કે એનું એન્ડ ઇમામ અલીથી મનસૂબ છે. એક અજીબ મોજઝો ઇમામ દેખાડે છે. આજનો ટાઈમ નથી, કારણ કે આપણું ડિસ્કશન મુનકર અને નકીર અને અઝાબની વાત છે. અગર મોકો મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ શબે જુમાની મજલિસમાં, અગર મોકો મળે, કમિટમેન્ટ નહીં, પ્રોમિસ નહીં, પણ અગર ટાઈમ મળ્યું તો આ એન્ડ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. શું થાય છે, સલમાન કેવી રીતે દફન કરવામાં આવે છે, અને ઇમામ શું મોજઝો દેખાડે છે, આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ડિસ્કસ કરશું. પણ હાલત આ છે કે જ્યારે મુનકર અને નકીર આવે છે અને અઝાબ કરે છે, અઝાબ કર્યા પછી તમે વારંવાર કહું છું, આ ઇન્સાનનું જે જર્ની છે, માના શિકમથી નીકળીને કયામત સુધી, હર એક મંઝિલ, આવતી મંઝિલ ગુઝશ્તા મંઝિલ કરતા વધારે સખ્ત, દુનિયાની મંઝિલ શિકમની મંઝિલ કરતા વધારે સખ્ત. મલકુલ મૌત અને રૂહ કબ્ઝની મંઝિલ દુનિયાની મંઝિલ કરતા વધારે સખ્ત. મુનકર અને નકીરના સવાલ મલકુલ મૌતના રૂહ કબ્ઝ કરવાથી સખ્ત. અને પછી અઝાબે કબ્ર ની સખ્તી મુનકર અને નકીરના અઝાબ કરતા સખ્ત. ઇન્શાઅલ્લાહ આવશે કાલે અને પરમ દિવસ. હજી 3 દિવસ છે, બરદાશ્ત કરવું જ પડશે. ના હું ક્યાંય જઈ શકું ને તમે ક્યાં જઈ શકો, સાંભળવું તો છે. પણ મસલો એ છે કે હું તમને એક નાનકડું ટ્રેલર આવતી 2 મજલિસનું કહું કે જ્યારે માણસ, હું તમને કીધું જો આ પ્રોબ્લેમ છે મારું, ક્યારે ક્યારે એવી વસ્તુઓ સાયમલ્ટેનિયસલી થતી હોય છે કે હું નાચાર છું, લાચાર છું, મજબૂર છું કે એક પછી એક બયાન કરું. એક સાથે તો બયાન નથી કરી શકતો. એ તો ઇમામે માસૂમ છે કે એક સાથે 40 માણસ સાથે એક કરીને ડાયરેક્ટલી સાયમલ્ટેનિયસલી વાત કરી શકતા હતા. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ માટે કહેવામાં આવે છે 40 માણસ બેસેલા હોય, એ એક સાથે વાત કરે સાયમલ્ટેનિયસલી, અને જે પોતે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પોતાના જબાનમાં વાત કરે. પણ આપણે તો આ ઇજાઝ નથી કરી શકતા. આ તો તયુલ લિસાન છે, આ તો કોઈ ઇમામ અલીનો મોજઝો છે. પણ જ્યારે આ તો આપણે અહીં સુધી પહોંચી ગયા,
કે માણસ મરી ગયો, રૂહ કબ્ઝ થઈ ગઈ, કબરમાં નાખવામાં આવ્યું, રૂમાન અને મુનબ્બે આવ્યા, મુનકર રકીબ અને અતીદ આવ્યા, મલક મુનકર અને નકીરનું પતી ગયું, અઝાબનું પણ તમે સાંભળી લીધા. અત્યારે થાય છે સ્ટાર્ટ અઝાબે કબ્ર. પણ અઝાબે કબ્ર અંદર જાયવા પછી પણ અંદર જવા માટે આ કબર એક એક માણસની કબર તયશુદા છે. ક્યાં તમે મરવા વાળા છો અને ક્યાં હું મરવા વાળો છું, બધું ડિસાઇડેડ છે, ખુદાના ઇલ્મમાં છે. કબર પણ જાણે છે કે આ માણસ મારામાં આવવાનો છે. રિવાયત બતાવે છે પહેલા ઇમામની કે હર રોજ એક કબર માણસને પુકારે છે કે હું પહેલી મજલિસ અના બૈતુલ ગુરબા વના બૈતુલ વશ વના બૈતુલ દૂધ વલ હવામ, હું ગુરબતની જગ્યા છું, હું વહશતની જગ્યા છું. પણ આ જ્યારે થાય છે, રિવાયત કહે છે જ્યારે એક સારો મુમિન ખુદાનો ફરમાબરદાર બંદો જ્યારે જમીન ઉપર ચાલે છે તો ખબર પુકારે છે, એ શખ્સ હું તારી માટે મુશ્તાક છું, તું મારી ઉપર ચાલે છે, મારી ઉપર રહેમ કરે છે, તારો એહસાન મારા ઉપર કે તું ખુદાનો બંદો મારી ઉપર ચાલે છે, હું તારા માટે મુશ્તાક છું, તું મારી પાસે આવ. જ્યારે તું મારી પાસે આવશે હું તારી ખૂબ ખિદમત કરીશ. જેવી રીતે આની જ રીતે જ્યારે કોઈ ગુનેહગાર જમીન ઉપર ચાલે છે તો આ જમીન કહે છે, એ ખુદાનો દુશ્મન તું મારી ઉપર ચાલે છે, તારા એક એક કદમ મારા માટે અઝાબ છે. આપણે નથી સમજતા પણ દુનિયામાં એક એક વસ્તુ ખુદાના નિસ્બત વાત કરે છે, zikr કરે છે. ઓલી હદીસ તમે સાંભળ્યા સલમાનની, જ્યારે માણસ આવે છે કે જે ફ્રાઈડેના પરિંદાનો zikr આ છે, આયા આપણે સાંભળી શકે છે, સમજી શકે છે, પણ આ રિયાલિટી છે, આપણે નથી સમજતા. આ જમીન કહે છે, એ ખુદાનો દુશ્મન તું મારી ઉપર ચાલે છે, હું વેટ કરું છું, તું મારી ઉપર ચાલે છે, એક એક કદમ તારો મારા ઉપર અઝાબ છે, હું વેટ કરું છું, તું મારા અંદર આવી જા, હું તને મજા ચખાડીશ કે હું શું છું. અને જ્યારે માણસ મરી જાય છે અને કબરમાં જાય છે, કબર કહે છે હું તને વારંવાર કહેતી હતી મારામાં આવશે તો બહુ ખરાબ થશે, અત્યારે તું આવી ગયો, હું તને દેખાડીશ કે તારી સાથે શું સલુક કરીશ. આજથી મારો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ. પણ આપણું પ્રોગ્રામ કાલે ને પરમ દિવસે સ્ટાર્ટ. यही तो मौत की मंजिल है कि बार बार कहा जाता है, याद करो मौत को, अपने अमवात को याद करो, रहम करो अमवात पर. मगर क्या हम इबरत लेते हैं? शबे जुमा बस सिर्फ एक दिन है हमारे मरहूमों के लिए. हम खुद, आप सोचिए, मैं सोच रहा हूं, कितनी बार हफ्ते में, कितनी बार महीने में हम अपने मुर्दों को, अपने मरहूमों को याद करते हैं. जब मैं और आप अपने माँ बाप को याद नहीं करते तो कैसे तवक्कुल रख सकते हैं हम और आप कि हमारे बच्चे हमें याद कर सकें? अरे हमारे माँ बाप के लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए परेशान हो और बच्चों की तरबियत इस तरह करे. कितना टाइम लगता है तरबियत करने, मुझे बताइए. You just need a resolve, you just need an application. It's not just studies. Studies is very important and I will come to that on education. But તમે બચ્ચાની તરબિયત આખિરતના હિસાબથી કરો. बच्चे की तरबियत आखिरत के हिसाब से करिए. कितना टाइम लगता है आप मुझे बताइए, कितना टाइम लगेगा? अगर हर वक्त आप एक घर में बरनामा बना दिए, दस्तूर बना दीजिए, जब भी खाने पर बैठे या नाश्ते के वक्त या दोपहर के वक्त या रात के वक्त, हर वक्त एक लुकमा लेने से पहले पूरा घर एक फातिहा मरहूमों के लिए पढ़ ले. सेल्फिश हो जाइए अगर तो आपको सही नहीं बनना है तो. अगर तो माँ बाप अपने याद नहीं आते, कम से कम अपने लिए तैयारी कर जाइए. मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा. आप माशाल्लाह वारस्ता है, मैं अपनी बात करता हूँ. शेख अपने बच्चों को तो नहीं सिखा सकता. अगर तू अपने बाप दादा को याद नहीं कर सकता है तो कम से कम अपने बच्चों को सिखा कि कम से कम जब तू मर जाए और उसकी आदत हो कि जब भी खाने पर बैठे एक फातिहा दे मरहूमों के लिए. तू तो मर जाएगा, तेरे अमाल नहीं है कुछ, कम से कम तेरे बच्चों के फातिहे काम आएंगे तुझे. क्या हम इतना नहीं कर सकते? मगर नहीं, हमारा जहन इस तरफ नहीं जाता. मैं अपनी बात करता हूँ, शेख आपका जहन इस तरफ नहीं जाता क्योंकि दुनिया में इतना मसरूफ है कि खाते हो तो टीवी चालू,
کھاتے ہو تو ڈی وی ڈی چالو. برنامہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ 2 مہینے 3 مہینے میں عادت ہو جائے گی. پھر انسان مر جائے تو وہ بڑا ہوگا تو روز دن میں 3 بار لقمہ لینے سے پہلے آپ کو فاتحہ بھیجے گا. آپ کی نماز شاید کام نہیں آئے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری نماز مجھے شاید کام نہیں آئے، میرے روزے مجھے کام نہیں آئے، لیکن کم سے کم میرا بیٹا جو مجھ سے فاتحہ پڑھے گا وہ تو کام آئے گا. مگر ذہن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، غافلین ہم، غافل ہے آخرت سے. مگر یہ صرف ہماری قضیت ہے، ہماری حالت ہے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے 13 برس کے بچے اور ہمارے 13 برس کے بچے زمین آسمان کا فرق. کیونکہ ہمارے 13 برس کے بچوں کو پوچھے کہ آپ کو کیا پسند ہے تو وہ کہیں گے ڈی وی ڈی اور ویڈیو. مگر ایک ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جب پوچھا جائے کیف عندک الموت، کہ موت تمہارے نزدیک کس طرح ہے، تو کہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ گوارا، شہد سے زیادہ شیریں. قاسم حسن علیہ السلام کا یتیم. یہ ہے تربیت کہ جب ایک گھر میں آخرت بین ماحول ہو تو اس کے بچے بھی اسی طرح نکلتے ہیں. 13 سال کی عمر ہے کیا، مجھے بتائیں کیسی عمر ہے؟ کیا آپ اس کو میچور کہیں گے؟ یہ درمیان ہے میچورٹی کے بیچ میں اور بچپن. عجیب ماحول ہے، یہ سمجھ کے باہر ہے ہمارے کہ 13 سال کا بچہ اس انداز کی معرفت رکھ سکتا ہے. مگر یہ ہے تربیت، ہے نظریے کی اپلیکیشن اور ریزولو. لیکن آج ہمیں قاسم پر رونا ہے. 7 کی شب آ گئی اور آج یہ 7ویں کی شب صرف قاسم کی مناسبت نہیں رکھتی، یہ 7ویں کی شب ایک عظمت رکھتی ہے. ہمارے نزدیک عظمت خیمے حسین میں العطش، کیونکہ آج 7ویں محرم کو پانی بند کر دیا گیا. اور کس انداز میں بند کر دیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ ارے اس انداز میں بند کر دیا گیا کہ حکم صادر ہوا کہ کربلا کے جانور پانی پی سکتے ہیں، کربلا کے پرندے جا پانی پی سکتے ہیں، کربلا کے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، سکینہ پانی نہیں پی سکتی، اصغر کو پانی نہیں ملے گا. 7 محرم کو پانی بند ہو چکا. مگر یہ بات اب اور شدت پکڑے گی. ایک مرتبہ دن گزرتے جاتے ہیں، وہ رات آتی ہے جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد حسین نے اپنے اصحاب کے مجمع کو جمع کیا. وہ قضیہ تو ہم بیان نہیں کرتے ابھی کہ بتی کو بجھایا کوئی نہیں گیا، مگر ایک مرتبہ وہ واقعہ ہو جاتا ہے. تمام اصحاب کو امام جمع کرتے ہیں اور ایک ایک کا نام فہرست میں سے پڑھ کے سناتے ہیں. فہرست شہادت کی فہرست ہے، سب بیٹھے ہیں. حبیب تمہارا نام ہے فہرست میں. مسلم ابن اوسجہ تم بھی شہید ہوگے. ارے زین تم بھی تو ہو. جون میرے غلام تم بھی ہو شہیدوں میں سے. ایک ایک کا نام پکارتے گئے. جب پوری فہرست ختم ہو گئی، جب ایک عالم سکوت تھا، ایک کنارے سے ایک چھوٹے بچے نے آواز دی، یا اماں ہو انا، اے چچا میں. کون؟ ارے قاسم حسن کا یتیم. سب کا نام سنا، اپنا نام نہیں سنا. پوچھا چچا جان کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ دیکھا، ارے قاسم یہاں ہو بیٹا. 13 سال کا بچہ. تم شہادت کی بات کرتے ہو مگر تمہیں پتا ہے موت کس کو کہتے ہیں؟ کیف عندک الموت. بس وہی جملہ میرے نزدیک موت شیریں ہے اصل سے زیادہ، شہد سے زیادہ. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے امام نے قاسم کو گلے سے لگا دیا. ارے بیٹا قاسم تم بھی یقیناً شہید ہوگے، اور سنو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا جو 6 مہینے کا اصغر بھیا ہے وہ بھی شہید ہوگا. ارے جیسے سننا تھا ایک مرتبہ قاسم کے تیور بدلے، انگڑائی لی. ارے چچا اصغر تو گہوارے میں ہے، کیا اشکیا خیمے کی طرف آئیں گے؟ ارے ہاشمی خون ہے نا، غیرت تو جواب دے گی. کہتے نہیں بیٹا قاسم بیٹا نہیں، میں اصغر کو لے جاؤں گا.
بعد تمام روز عاشور جنگ شروع ہوتی ہے. ایک ایک کر کے تمام اصحاب جاتے ہیں, شہید ہو کر آتے ہیں, جاتے ہیں, شہید ہو کر آتے ہیں. ایک مرتبہ باری آئے حسین کے لخت جگروں کی, بنی ہاشم کی. بار بار قاسم جاتے, چچا جان قاسم کو مرنے کی اجازت دے, اور بار بار حسین کا ایک ہی جملہ, قاسم میں تمہیں نہیں بھیج سکتا. قاسم پوچھتے مگر چچا کیوں؟ حسین کہتے ارے قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو, تم میں سے میں اپنے بھیا کی حسن کی خوشبو محسوس کر رہا, تمہیں جانے نہیں دے سکتا. بار بار جاتے, نہ سنتے, پھر آتے. ایک مرتبہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں پریشان, اب چچا کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ اماں فروہ آتی ہے, ارے بیٹا قاسم تم گئے نہیں مقتل میں؟ ہاتھوں کو جوڑا, اماں چچا جانے کی اجازت نہیں دیتے, چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے, پریشان ہوں, منانا چاہتا ہوں, نہیں مانتے. ایک مرتبہ ام فروہ کو یاد آتا ہے, ارے آقا حسن نے ایک تعویذ جو باندھا تھا, ارے قاسم یاد آیا, کہا تھا جب بڑی آفت آ پڑے اس تعویذ کو کھولنا. ارے آج اس سے بڑی کون سی مصیبت؟ ارے حسین زہرا کا لخت جگر نرغے آدھا میں گھرا ہوا, ذرا تعویذ کو نکالنا. آستین کو الٹا, تعویذ کو نکالا, کھولا, ارے حسن کا خط ہے اپنے بیٹے قاسم کے نام. بیٹا قاسم اگر ایک وقت آ جائے کہ کربلا میں میرا بھیا حسین نرغے آدھا میں گر جائے, اپنے آپ کو قربان کر دینا میری جانب سے. ارے دیکھا, ایک مرتبہ خوشی کی لہر دوڑتے ہوئے گئے حسین کے خیمے میں, اے چچا اب تو اجازت دینی پڑے گی, اب تو اجازت دینی ہوگی. حسین نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بابا کا خط ہے. ایک مرتبہ خط کو دیکھا, ارے بھیا کی تحریر, فلیش بیک, بچپنا یاد آ گیا. ارے دونوں بھائی کھیلا کرتے تھے, حسین اور حسن رسول کی پشت پہ, کبھی پشت پہ, کبھی گردن میں, کبھی گودی میں, کبھی زلفوں سے. مگر ایک وہ زمانہ تھا, آج ایک زمانہ. وہاں رسول تھے, یہاں فوج یزید. دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری, بھیا کی تحریر نہ انکار کر سکتے نہ روک سکتے. ایک مرتبہ زینب کو پکارا, بہن زینب یہاں آنا, بہن زینب ذرا یہاں آنا, میرا صندوق چا لے آنا. زینب ایک چھوٹا سا صندوق چا لاتی ہے, امام خود اپنے ہاتھ سے کھولتے ہیں, نکالا, ارے امامہ, امام حسن کا امامہ نکالا, امام حسن کا ردا نکالی. ایک مرتبہ حسن کے سر پر ڈالا, ردا پہنائی, ارے میرے حسن کے لال. باہر اٹھا کر لے گئے, گھوڑے پر بٹھایا. ایک مرتبہ کہا, ارے میرے بھائی کی نشانی, خدا حافظ. حسن چلے. اب ایک جملہ سنیے گا, ایک جملہ سنیے گا, یہ لاسٹ 3-4 راتیں ہیں, آرام سے بے چینی سے اپنے آپ کو گریے میں مصروف کریے. امام حسین نے ایک مرتبہ حسن کے لال کو گھوڑے پر بیٹھایا. جیسے قاسم باہر نکلے, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ اچانک ایسا کوئی بچہ نکلا, مجھے لگا کوئی چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا ہے. ارے نہیں سمجھے آپ, ارے دشمن کہتا ہے چاند سا ٹکڑا, تو ماں کے نظر میں کیا ہوگا؟ ارے ام فروہ, حسن نے قاسم نکلا ہوگا. مسلم, حمید ابن مسلم کہتا ہے چاند. ارے ام فروہ کے دل پر کیا گزر رہی؟ حسن کا لال جاتا ہے, قاسم جاتے ہیں, جنگ میں مصروف ہوتے ہیں. ایک سپاہی سردار کو مارتے ہیں, اس کے 4 بیٹے کو جہنم میں کرتے واصل کرتے ہیں. جنگ کرتے ہیں مگر ایک مرتبہ گھیرے میں آ گئے. ایک شکی نے تلوار اٹھائی, سر پر وار کیا. ارے قاسم اوندھے منہ زمین پر گرے, آواز دی, یا اماں ہو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کو آؤ. اے چچا قاسم کی مدد. حسین کی کیفیت, ارے بھائی حسن کا بیٹا پکار رہا ہے. روایت کے جملے, مقتل کے جملے. ایک مرتبہ
حسین نے کہا عباس چلو، اکبر چلو۔ روایت کے جملے امام حسین اس طرح لپکے جیسے کہ روایت کے جملے ہے جیسے ایک شکاری باز لپکتا ہے، آگے دوڑتے ہیں۔ اب قاسم کے پاس جاتے ہیں، تلوار کو اٹھاتے ہیں، ایک وار کرتے ہیں، وہ شکی جو یہاں قاسم کے سر پر وار کیا ہاتھ کٹ گیا۔ جیسے ہاتھ کٹا ایک مرتبہ پکارا اے میرے دوستو میری مدد کو آؤ، اے میرے دوستو میری مدد کو آؤ۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک کوہرام برپا ہو گیا، یہاں کی فوجیں وہاں، وہاں کی فوجیں یہاں، قاسم کہاں؟ زمین کربلا پر، کہاں؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، یہاں کے گھوڑے وہاں، وہاں کے گھوڑے یہاں۔ ارے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس شہید پر، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کے سیدھی بازو کی پھسلیاں الٹے بازو، یہاں کی پھسلیاں یہاں۔ ارے ہائے میرا قاسم، ہائے قاسم۔ ایک مرتبہ حسین پہنچتے ہیں، اے میرا قاسم۔ ارے منظر سمجھئے گا، جیسے گھوڑا، جیسے کوئی گھوڑا حسن کے لال کے پیٹ پر قدم رکھتا، بار بار پکارتے اے چچا، اے چچا۔ ایک مرتبہ چچا کی آواز خاموش، حسین پہنچتے ہیں، ارے میرے بھتیجے، اتنی بار پکارا، حسین مدد نہ کر سکے، لاشے کو لیا، قاسم چلے، لاشے کو اٹھایا، خیمے میں لے گئے۔ جیسے خیمے میں لے گئے بس کچھ ہی جملے، مصائب تمام۔ فروہ نے دیکھا، اب جب گھوڑوں کے ٹاپوں کو دیکھا ایک مرتبہ بے اختیار کہہ دی اے میرے گل بدن قاسم، ننھا جسم، گھوڑوں کے ٹاپے۔ بس ایک مرتبہ قاسم شہید، سپہر آئی، حسین شہید، سپہر تمام شہید ہو گئے۔ جیسے سب شہید ہو گئے کچھ دیر بعد آخری جملے، مصائب تمام، مجلس تمام، آخری جملے۔ ایک مرتبہ جب سب شہید ہو گئے، فضہ دوڑتی ہوئی زینب کے پاس آئی۔ شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا۔ زینب کہتی اب کیا باقی رہ گیا؟ ارے میرا عباس چلا گیا، میرا بھیا چلا گیا، اب کیا غضب؟ کہتی نہیں، ایک بڑی مشکل، نعل بندی ہو رہی، گھوڑوں کے پیروں میں لوہے کے پیر لا ڈالے جا رہے، لاشیں پامال ہونے والے ہیں، آقا کا لاشا پامال ہونے والا ہے۔ ارے میں کہوں گا فضہ ذرا آہستہ بولنا، ام فروہ سن نہ لے، برداشت نہ کر سکے گی۔ ارے جیتے جی قاسم کا لاشا پامال، مرنے کے بعد بھی پامال ہو گیا۔ اے میرا قاسم، اے میرا گل بدن، وا قاسمہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد،
المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صلوات. Last night we had stopped at a point when we had said that as we were discussing about the marahil and the stages of a person's life in barzakh, we had come to a point where we had said musa'alatul qabr, the questioning in the grave, the questioning of the grave, munkar and nakir coming and questioning. And then we had given a small little idea as to what would happen when a person goes into the grave. At that time when we were discussing about the questions that would be taken into the grave, we will not be discussing and replicating what we have spoken. Just a brief linkage to continue our topic and then carry it forward. We've got just another 3-4 nights before we conclude. But these 3-4 nights are going to be the most important nights, because certain things will become clarified, certain things will become more elucidated. The other 6 or 5, 7 nights that have gone were serving as a platform. These 2 nights are going to be extremely important, because tonight and tomorrow night we're going to discuss in depth the various punishments that a person will be facing in the grave, in addition to what we have already heard. But here we will be specifically singling out the sins, the gunah that brings about those problems into the grave. Because eventually when we are discussing, we are not here only to hear the problems, we have to hear the solutions. So first we identify what the problems are, and then we go to find the solution. So we will identify what are those problems that will bring us those punishments that will be there in the grave tonight and tomorrow night. And then the next 2 nights, that is the Shab-e Ashur, and the 11th night and the 12th night, the night of Ziyarah, the night of Suyum, we will be discussing those means whereby we can find ourselves salvation, deliverance and escape from the punishment that we've been hearing for the rest of the past 9 days. So we've got problem, we know the problems, we will identify them further, we will shortlist them, the major problems that will come, and then we will come to the solutions that will relieve us from this problem. The idea is over here not to warn you and just leave you in a state of fright. No, the idea is to increase a sense of fright within man, so that man then is exhorted, is goaded to find solutions to the problems. And we will give solutions, inshallah. We will discuss this. But tonight, continuation of those questioning. We had said when the 6th Imam was asked what are the questions that will be asked, he had said 6 and 3, 9. I had left one more out for tonight. Why was this one not mentioned in those 6 and 3? It's a very logical discussion. At times when you want to talk about something extremely important, you don't bundle it up with the rest of the things. You mention certain things, and then because this particular issue is very important, you mention it separately. So for example, you go home tired after a day's work, so you tell your wife, get me a glass of water, and if there is something to eat in the fridge. And don't forget my cigarettes. He could have easily said, get me cigarettes, get me water, and get me tea and something to eat. But he says, get me a glass of water, get me tea, get me something to eat, and don't forget my cigarettes. Because cigarettes at that time was so important, he separates it out to emphasize the importance of it. This is what has happened.
Because in numerous traditions, in addition to these 9 questions that have been mentioned and stated last night, there is one question which overrules, which supersedes, which forms the basis of all those questions. And one question that will be asked, and surely asked, and asked to every person that is going to die, whether he is a mu'min, whether he is a Muslim, whether he is a munafiq, whether he is a kafir, will be the question on wilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And when I say wilayat Ali ibn Abi Talib, it doesn't mean just the wilayat of that one person. When we observe this rule of the thumb, that whenever you say love of Ali, or the wilayat of Ali, it is not that one person that we are talking about. When we talk about Ali, we talk about the Prophet. When we talk about Ali, we talk about Fatima. We talk about Ali, we talk about Musa. We talk about Ali, we talk about the 12th Imam. It means the wilayat of the Ahlul Bayt alayhimus salam. This is what it is. And this has been very specifically emphasized. Today I'm just going to make a passing reference, because the entire issue of the Ahlul Bayt being so important, I have no option. See, at times, don't consider these discussions that are there as just sentimental discussions. I'm one person who's very radical in my views. I'm one person who's very liberal. Those who work with me will attest to me. I am not very orthodox. It should not be construed. You've been hearing from the mimbar every time, whenever Zakir comes, wilayat of Ali, love of Ahlul Bayt is very important. Don't think it is something that is sentimental only. It is very logical, it is very rational. And because of the importance that you see, I will give you the statistics on the night of Ashura. I have no option except to take out that aspect about the love of Ahlul Bayt and devote an hour or an hour 15 minutes on the night of Ashura for this. But tonight it's just going to be a trailer, because the very fact that the Ahlul Bayt and their love help us on so many occasions in our akhirat, that there is no way that I can encompass all of them in just a few minutes here and there. There has to be an entire lecture dedicated for it. But right now, since we are at the time of questioning, one small issue and then we go. And it is not something that I want to explain. It is something I want to narrate. And the reason I would want to narrate and not skip it, because it is narrated by a person I regard very highly. No, not me. The entire Islam regards very highly. A person none other than the Sahib Tafsirul Mizan, Allama Tabatabai. Allama Tabatabai himself is narrating this. We're talking about Allama Tabatabai, who, a personality, Jalilul Qadr Alim, to such an extent, an Arif, that he was a person, I don't want to go into details, but he's a person who has seen the hur of the paradise. And he's a person, when he goes into sajda and says, Subhanallah, that man himself, that scholar himself has said, when I go into my sajda and say, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, I hear the sand particles around me saying Subhanallah. I hear the insects into the skies that are flying say Subhanallah. I see the birds in the flying in the sky recite Subhanallah into my ears. We are talking about this personality. What is important about this narration is, who is he narrating it from? He's narrating it from Sayyid Aga Qadi. Sayyid Aga Qadi was the teacher of Allama Tabatabai of Irfan, the mystical science of getting near to God. So Sayyid Aga Qadi, the teacher of Allama Tabatabai. Allama Tabatabai says, I heard from my teacher Sayyid Aga Qadi. Who is this Sayyid Aga Qadi? One small incident to know who this personality is. This man, this personality, this entity, Sayyid Aga Qadi, was one of the most highly ranked Arafa in the Islamic world. A man with supernatural powers. Because of his absolutely spiritual refinement of his soul, he had reached a stage where he could do extraordinary acts. One incident and we move forward. Normally, as has always been the case, whenever you say this man has got this power or this man has got this position, there are individuals who tend to doubt, skeptical individuals. They are skeptical about, oh no, how can he have these powers? It was very famous at that time in Iraq, in Najaf, that Sayyid Aga Qadi had extraordinary powers. He was Sahabi Karama. One of his students always doubted, what are you talking about? He's just like us, I don't see anything extraordinary. And people would say, no, he's an extraordinary person. He's saying, I don't believe it.
One day it so happened that Sayyid Aga Qadi had gone to a village in one of his holidays. And it so happened that this person, the student, happened to reach that same village. Now when he saw Sayyid Qadi sitting on his charpai, on his bed, he goes to him, Aga, how are you? Salam alaikum, hope you're okay. They're sitting, Aga says, you come from a long distance, sit here. Let us talk, rest for some time. They are sitting and talking. Now the student is narrating. He's saying, as I was sitting on that sarir, on that bed and talking to Sayyid Aga Qadi, we were in a remote village where he had gone for a holiday, for a rest. When the hawda remain closed, they tend to rest. See, as I was talking, I saw behind Sayyid Aga Qadi a snake resembling a python coming towards us. As I am seeing it, I am scared because a very huge 3 meter, 4 meter snake slithering towards us. And I'm telling Aga Qadi, first I'm shocked. So Aga says, why are you so upset? He's saying there's a snake coming. So Aga turns behind and looks at the snake, saying, why are you getting scared? He's saying it's coming towards us. He's saying, don't worry. He's saying, Sayyid, don't worry means what? He's coming right in our direction. There is nobody over here. Our house is over there. We are sitting in the courtyard. The snake is coming. Aga Kabisa composed, calm. This man, the student, is getting frightened by the second as the snake is coming closer to him. All of a sudden, when the snake is very close and Aga realizes that this person is almost in the wake of a nervous breakdown because of fright, he turns down, picks up a stick. He's saying, are you scared of this snake? He's saying, yes, it is coming towards us. Aga, help save us. He picks up the stick, turns towards this is the narration. He picks up the stick, turns towards the snake and says, Mut bi-idhnillah, die by the permission of Allah. This student says these words came out of the mouth of Sayyid Qadi, and all of a sudden I saw that snake drying up and stopping in its place. Cautiously, probably it is just stopped. It is still living. This student says when I go there and I look at that snake, I find it has turned into a stick, into wood. What words that Sayyid Qadi said? Mut, die, bi-idhnillah, by the permission of God. And we are moving towards the next segment. You've heard and seen the things that are happening in the grave. And these things are just a very small tip of the iceberg that I can explain. Things will come tonight, things will come tomorrow night. But the entire collective experience is so horrible, is so dreadful, is so shaking that there's a tradition from the Prophet. Prophet is saying, the Holy Prophet says, before I was mab'uth, that means before I was told, go and proclaim your prophethood to the people. Before mab'ath, I would act as a shepherd. One of the professions that almost all the Anbiya endeavored upon and embarked upon was shepherding. They would graze the cattle. The Prophet says, before mab'ath, I would be grazing these cattle. And many times I would see that they are behaving, moving normally. Morning I take them out for some time. They are eating, grazing, walking, resting, drinking water. But on occasions I would observe all of them, if they are sitting, would stand up. They would start becoming restless. If they are all over the place, they would all gather together. And they would appear, it would be visible, it would be manifest that they are overcome by fright. And I would always be wondering, why is it suddenly they were calm, all of a sudden they are overcome by fright? This is fright. They would start shaking, they would be restless, they would start making moving noises, they would start neighing if they were horses, they would start bleating if they were sheep. But all of them appear to be very restless. He's saying, I would not know the reason for this till after Mab'ath. One day, it so happened that I was talking to Jibreel and I asked him, Jibreel, what is the reason for this? Saying, Jibreel told me, Ya Rasulullah, these people, these animal, these herd of yours are scared. I said, scared for what? He's saying they are scared because it is the nizam of God
that when a kafir, when a disobedient servant of God enters into the grave, at that time Munkar and Nakir take a mace and hammer it on his head. That hammer it is given on the head of that deceased is so immense, is so intense, that the entire makhluk, ma khalaq Allahu fil ard, whatever Allah has created on the earth, hear that la sami'aha, hear the hitting, except two individuals, the jinn and the humans. The jinn do not hear it, the humans do not hear it. What you see your animals getting up in fright is because they've heard the hitting of the mace upon the head of the disobedient servant of God, and the shrieking and the shouting that he did has left them so scared. You cannot hear, people cannot hear, jinn cannot hear, animals can hear, fish, every khalq of God can hear except humans and jinn. This is the pain. This is what is meant by the adab of qabr. And this is what, when you hear this, that when Malakul Maut or Ruman or Munkar and Nakir come and hit on the head, and it is filled with fire, or fire comes out, don't think again these are stories, that only the Prophet saw or Prophet heard and Hazrat Jibreel hears. No, this is a reality. Listen, I am telling you, narration, again, I will always substantiate it with individuals like you and me. Not like you and me non-masoom. The individuals that I will quote will never be like me, because then the value will not be there. Marhum Ayatullah Sayyid Jamaluddin Gulpaigani, a scholar of his time, he's narrating. He's saying, I was a student of two big scholars, Mullah Akhund Kashi and Jahangir Khan. We're talking quite some time back. He's saying these were people who were very spiritually refined, and they would always tell me, he was in Isfahan, they would always tell me, look, on the eve of Thursday, that means Shab-e Jumeirah, Shab-e Thursday and Shab-e Friday, make sure you go at night to Takht-e Fulad. Takht-e Fulad is the Qabristan just on the outskirts of Isfahan. This Takht-e Fulad, which is the cemetery outside Isfahan, has a specific characteristic. It's a huge place. Inside the Qabristan there are small rooms. These rooms from times in ancient times have been used by scholars, spiritual scholars, Urafa, Gnostics and mystics, for spiritual refinement. So they would go into these small little rooms and they would endeavor to do ibadat and acts of irfan, and you find lofty scholars of irfan having developed their spirituality from Takht-e Fulad. These two teachers are telling Sayyid Jamaluddin Gulpaigani, listen my student, you want to get something in life, you need to get yourself spiritually purified. Go to Takht-e Fulad on the eve of Thursday, on the eve of Friday, stand over there, stay over there for the whole night. Initially when you go there, go and move amongst the graves. Think about the akhirat, think about maut, think about whatever you've been taught about the Munkar and Nakir and Ruman and XYZ. Think, reflect, get your fear inculcated into your heart. Then go into one of those ghurfa, into one of those rooms, spend the entire night and ibadat. Morning after namaz subh, come back to Isfahan. And he says, I would keep doing this till one night, cold night of Isfahan, it was snowing. I managed to come to Takht-e Fulad. For the first half an hour, 1 hour, I was sitting, contemplating how these people were there in this world. Look where they have gone. I have to be doing the same thing. I will be going down again. I will be facing what they have faced. See, after that I went into the room. As I went into the room, I thought, let me have some food, because the distance was long that I have traveled. Let me have some food. I will rest till middle of the night. Middle of the night I would get up to namaz subh. I will be doing ibadat, salatul layl, tahajjud, Quran, tilawat, XYZ. Saying, as soon as I was about to open my kerchief to put my food on it, I heard somebody knocking at the gate of the Qabristan. Saying, I looked out at this time of the night, cold, winter, snow, who's coming out? Saying, when I went there, I saw the caretaker open the door. A janaza had come. He was a relative of the caretaker. The caretaker says, look, at night we don't do burial. Keep this person over here. Tomorrow morning we will bury him first thing in the morning.
But do one thing, keep a qari over here so that he can recite the Quran, it will benefit the marhum. Let's sit higher. Sayyid Jamaluddin is watching, saying the lash comes. The lash is placed over there. The people put a qari to recite. He opens the Quran, starts the tilawat. As the tilawat is going on, those people go outside. The caretaker locks the door. He goes into his room. Sayyid Jamaluddin is saying, I'm watching all this. He's saying, all of a sudden, I saw something moving from my eyes. And I'm staring at something which is entirely different. He's saying, I saw and I felt something move from my eyes. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, we cast aside the curtains from your eyes, Quran says. He's saying, I suddenly saw something moving from my eyes, and I suddenly looked. What was there? A janaza with a person lying. I saw the person is lying, but now I'm seeing things that previously I did not see. Now I'm seeing that suddenly that man is surrounded by angels, horrific looking angels, within their hands sticks of fire, pillars of fire, maces of fire. Beside that man, the tilawat of Quran is going on. I'm looking at the lash, I'm looking at the angels, I'm looking at the qari of Quran. Those angels are talking to that lash, and suddenly Sayyid Jamaluddin is saying, I saw them pick up a mace and hit him on the head. As soon as they hit him on the head, this is a person, a non-ma'soom who's narrating, a mujtahid, Ayatullah Jamaluddin. He's saying, I saw them hit on the head of that deceased, and as they hit him, fire began to emanate from his head, and the fire was so immense that it started from his head and kept going into the sky. I kept looking and it kept going high. The heat was so intense, he shouted, he screamed. When he screamed, I felt the whole of the Qabristan moving. When I saw this, I was kabisa taken aback. I was kabisa frightened. My legs would not move. My hands would not move. My tongue would not move. But I was looking at this punishment. Suddenly I said, is it me only, or is it that Qari of Quran who's also getting frightened? When I move my eyes from the deceased to the Qari, that Qari is reciting the Quran completely oblivious of the fact of what is going on 2 feet beside him. 2 feet beside him, the Qari is reciting. He doesn't know what is going on. Sayyid is saying, when I saw this, all of a sudden things just went blank, and I'm seeing that lash as it is. Overcome by fright, I could not continue my ibadah. Even as it was snowing, I told the caretaker, open the door, I just have to go. And it is this reason, which is called the azab-e-qabr, the punishment of the grave, that the Prophet one day when he was walking, suddenly the camel on which he was on suddenly shook as if frightened and was about to throw him down. This narration is being narrated by Zayd ibn Thabit. He's saying the camel almost threw the Holy Prophet down. The Holy Prophet understood. He looked around. He saw 4 or 5 qabr over there. He's saying, does anybody know whose qabr is this? So one of the men says, these were people who died in the Jahiliyyah in Kufra. The Prophet says, I so desire right now to lift my hands and pray to Allah and tell Him to show you what is happening to these people in the grave. But it is my fear that if I show you what is happening down there inside the grave, you will stop burying your relatives. You will say, we will never bury our relatives after what we have seen. We will prefer burning our relatives or throwing them into the sea or letting the animals eat them, but we will never bury our relatives. Had it not been for this fear, I would have shown you what is happening down there. A'adana Allahu min adabil qabr, from the punishment of the grave. But this is the collective punishment that we are talking about. And what is this? Is an introduction. What you heard last night, what you've been hearing about those 99 snakes, all form little modules. You know, when you write computer programs, the whole program is not just one little sentence, one little entire page from the first line to the last line. A computer program is made up of modules, small parts. These are small parts of that collective azab-e-qabr. And one of the modules, which is one of the most dangerous and the dreadful, one of the dangerous, is something which is referred to as the fishar-e-qabr, the squeezing of the grave. And in innumerable du'as and hadith it is can. Fear yourself of the azab-e-qabr, yes. But amongst the azab-e-qabr,